Okay, let's say you have this kind of these problems, which is uh, regardless of the higher date. Okay, we don't want the higher date in order to select our observation, the observations. We just want to give the bonus to any representative, sales representative, and the new variable, the new data set should contain a subset of variables. Okay, a subset of the variables from the input data set. So meaning that we are going to instead of selecting the row or the observations, now we want to select variables or the columns. Okay, the columns. How to? So previously we are not learn it. Now we are learn it in how to select variables or to maybe choose to be stored in new new data set lah. Okay, jadi itu means that we have to we have the orient sales. Okay, that we are going to refer and create a new data set, subset one. Okay, save in the work library. Okay, in sales we don't want several numbers of variables. For example, the employee ID, gender, country, birth date, and so on. And there are four. For example, for this kind of problems, we don't want these four variables to be included in our subset one. Okay, in our data set, data in our new data set lah. Okay, so I hope you understand. Okay, maksudnya we are kita just select several numbers of variables. Okay, jadi we have to reduce number of variables, okay, and put it in the subset one data set. Okay, jadi itu maksudnya situasi sekarang. Kalau in the previous class kita just kita nak we want observation, we select by observation kan. Okay, we select by observations kan. For example yang kita buat sebelum ni is based on where kan, where to select the observation, where higher date. Maksudnya higher date kita akan pilih certain certain employee itu based on the higher date dia. Okay, for example yang sebelum ni before certain higher date. Okay, dia akan pilih dan kemudian masuk dalam a new subset one. Okay, a new data set. Okay, sekarang so in the previous class we just selecting the row. Okay, row it is observations. But now we also can create data set that yang kita nak pilih only certain variables. Okay, certain variable maksudnya by column lah. Kalau sebelum ni we are selecting by observation or by row. Now we are going to select data set. Okay, we are now creating data set. Alamak ada tunggulah sekejap Okay, sorry banyak gangguan. Okay, itu sebab di dalam rumah ni ada banyak gangguan. Okay, so we want to create data subset one, which is we are just selecting certain number of variables from the original data set ataupun daripada orient.sales. Okay, okay, we select four to be excluded from the data set. Okay, so how to do that
in terms of SAS programming. Okay, so let's discuss to the in the next uh, slide lah. Okay, so drop statement. Apa dia drop statement? What is the drop statement? A drop statement specify variable to exclude from the output data set. As I mentioned just now, okay, we don't want variables, certain number of variables. Okay, so by using drop statement, this drop statement will, if you state in the drop statement, for example, here, okay, in this program, for example, you have drop, right? So this is how the drop statement is written in the program. Okay, so you have drop, then you state the variables. Okay, so this is in general. Okay, drop statement. In general, this is the drop statement. Okay, drop any variables to be dropped. Okay, meaning of the drop itself, um, it is indication that that variable will be excluded from the data set, a new data set that we are going to create. Okay, so for example, we have this statement, drop statement, which is we have as mentioned in the previous slide, we don't want the employee ID, gender, country, and birth date. Okay, so that's why in the drop statement, the 4 variables is stated here. Okay, so we don't want this variable. Okay, so okay, so this logical, okay, implementations from the based on the maksudnya it is drop itu sendiri menunjukkan we are going to drop from the new data set. Okay, so this is the log, okay, SAS log. Okay, so after you submit this program, okay, you will get you will get 61 observations. Okay, okay, which is taken from the orient.sales. Okay, which is follow the conditions where, okay, where country equals to AU, okay, and the job title contain REP. Okay, and also the variables, you have only 6 variables. Actually, the number of variables in the original variables in the original data set, okay, in orient.sales, actually we have 9 variable. Now we have 10 variables. Okay, 10 variables. Okay, so we reduce it into 6 because we have dropped it in the drop statement. Okay, boleh? Okay, semua faham okay, okay, so so that's how we use the drop statement to exclude the variables. Okay, 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 so this is actually the output. Okay, we view the data set by using proc print. Okay, so we can see here we have only 6 variables, 1 2 3 4 5 6. Okay, so this is a data set that new data set that we are created in the work.subset 1. Okay, so actually the original data set is we have 10 variables. Okay, okay, so what is keep statement? Okay, if in drop statement we are dropping the variables, but in the keep statement actually we are keeping or includes that variable. Okay, if we are mentioned or state in the keep statement, okay, that variable will be
included in the data set. So keep statement is the other way around of the drop statement. Okay, if drop statement is excluding, but the keep statement is for including the data, okay, into the new data set. Okay, okay. Similar to the way of writing the keep statement is similar to the drop statement. Just write the keep and then followed by the variables that you are going to keep. So keep in mind that the variables to be included in the new data set is only variables that existed in the original data set. Okay, so if a keep statement is used, it must include every variable to be written, okay, including a new variables. Okay, so it must include every variables to be written. Okay, okay. So it must every variable that you want to write in the new data set, also including a new variables. For example, you are using the for example, this is you create a new variables based on assignment statement. For example, this variable bonus. Okay, here. Okay, so you are using assignment statement. So this is actually the new variables. So you have to uh, uh, what you call including a new variables. Will be written in the keep statement. Okay, keep statement. Okay, for example, we have this. Okay, this program in which we have new variables bonus. Okay, in the keep also it is stated here. Okay, bonus. Okay, so tak boleh tinggalkan bonus. Okay, because it is a new variables. Okay, other than we are keeping the original data variables from the original data set. Okay, we have also state the new variables that we are create here in the programs. Okay, to be state in the keep statement. Okay, boleh ya? So bonus itu tak boleh tinggalkan. You have to keep it. You have to maksudnya letakkan dalam keep statement. Okay, boleh? Okay, so this is SAS log. Okay, when we are using the keep statement. Okay, just now. Okay, so we have 6 variable, right? Okay, here. So this 6 variable will be created in the new data set. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, all variables will be written, and only that 6 variable will be available in the new data set. Okay, so as mentioned in here in the SAS log. Okay, okay, so this is to view the data set that we have created just now by using the programming that includes keep statement. Okay, inilah. Okay, so we have 6 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, okay. 1, 2, bonus, first name, last name, salary, job title, hire date. Okay, so we have 6 variables. Okay, okay, any questions? Ada soalan ke? Before we proceed to the behind the scene. Okay, what is happening in the um, in the
in the system of the SAS, okay, behind the scene. Ada soalan? Semua clear? Okay. Jadi student that maybe sometimes okay, keep statement lama. Sekejap tak jumpa ada orang bagi soalan tadi. Sekejap. Mana cek? Mana cek? Dah keluar dulu. Okay, keep statement to keep statement tu ada variable yang kita letak dalam keep statement je ke? Keep statement. Okay, kalau boleh bagi suara sikit lah. Bagi voice questions. Sebab kalau saya bagi view, saya share screen ni susah sikit nak tengok chat lah. Chatting ni. Output tu dia keluar yang kita letak dalam keep statement je ke? Output macam mana? Output yang daripada keep statement tu. Okay. Dia yang keluar yang tu sajalah. Sekejap yang ni kan. So all variables ini yang kita state dalam keep tu. Yang keep ni, yang ni lah saja yang keluar dalam dataset kita. A new dataset kita. Kalau ada 6 je lah. Kalau you dah bagi 3 je lah. So that's why kita kena mention. Dia berbeza dengan drop lah. Berbeza dengan drop tu just buang. Tak ada masalah. Okay. Tapi bila keep ni, maksudnya kalau tak mention sini, maksudnya kita buang yang lain. Jadi that's why yang new variables pun kita kena mention here. Okay. Walaupun mungkin bonus ni tak ada dalam dataset yang lama, kan? So okay. Faham Hello. Boleh Boleh kau faham kau? Okay, so ada soalan lagi yang lain? Soalan lain ada lagi kah? Tak ada sir, okay. Okay, so kita proceed dengan behind the scene. Okay. So Orient Star programmers need to understand the internal processing that occur when a data step is submitted. Sometimes maybe people asking how the process behind the scene, okay, other than program, okay, yang kita nampak tu, yang kita type itu. So what happen actually from behind the program itu sendirilah, okay, process. Okay, how the data created and so on lah. Okay, so ada there are two phases in the process, how the SAS process the data step, okay, which is the first one is compilation phase, and then followed by the execution phase. Okay, so what is compilation phase? Compilation phase ada 3. Okay, there are 3 process in the compilation phase, which is SAS scan the program for syntax error. Okay, syntax errors. So anything happen in the programs that maybe we have
maybe in the how you write the programs, some are maybe the variables that is not suitable to be maybe in some of statement, okay, and so on lah. The assignment, okay, and then the okay, how you make a assignment statement, okay. So SAS will be scan it, okay, during what? During the compilations phase, okay, and then translate the program into machine language. Means that actually we are what we are type, what we are write in the programs is not machine language. Okay, SAS have their own machine language in which to understand what we are type in the programs, okay, in SAS lah. Okay. Other than that, in the completion phase, uh, SAS will create the program data vector or PDV. Okay. To in order to hold one observations in one time. Okay. So sometimes no, not sometimes, but actually it is happening in all in all system how the process of writing the data from one data to another data. Okay, so data will be the SAS will be create a PDV, which is like it's like a buffer point for the that data to be write to another data set. Okay, maksudnya macam PDV ini is about macam persinggahan lah. Okay, data-data yang kita nak create itu sebelum we are write into the new data set. Okay, so itu PDV. Okay, and then nanti kita tengoklah how the PDV is the PDV the function of the PDV itself. Okay, on the next slide. And then in completion phase also SAS will create the descriptor portion of the output data set. Okay. Jadi in compilation phase also we are actually the process of transmitting the 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 what you call the informations of the variables into another data set. So it is called as descriptor portions. Descriptor portions is actually the description of the data itself. Okay. So descriptor portion itu adalah maklumat data lah. Okay, maklumat variables and so on. So actually we have discussed this term descriptor portions in the area of this subject lah kan. Okay, discussion on this subject. Okay, kita dah bincang awal-awal hari tu. Okay, so descriptor portion adalah maklumat berkaitan dengan variables. For example, the formats, the label and so on. Okay, so dalam compilation phase ni SAS akan memindahkan maklumat-maklumat yang programmer nak, okay, dan dimasukkan ke dalam dataset yang barulah, okay, maklumat variables secara general lah. Okay, so itu adalah compilations phase. Okay, so during compilations, okay, SAS will be first the SAS apa yang SAS lakukan, the first thing that they are going to do is reading the whole programs one by one. Okay, program by one. So start from the data statement. Okay, data statement in order to create a new data set. So SAS will be read it and then maybe create the data set. Okay, a zero or ataupun kosong, data set yang kosong
namely subset 1. Okay. Yes. Okay. Then SAS akan baca set orient dot sales. Maksudnya macam biasalah. Set meanings SAS akan baca data dalam orient dot sales. Okay, dan kemudian create PDV. Okay, PDV for all variables, for each of the variables, together with the number, with the format lah. Okay, format dia ni. Kalau tengok sini, bila once SAS baca set orient dot sales, okay, SAS akan buat PDV. Okay, PDV untuk maklumat maklumat variable lah. Okay, maklumat variable dan juga satu tempat kosong. Okay, satu tempat kosong. Ini satu tempat kosong ya. Okay, so this is a variable bersama dengan with the apa nama ni, format dia. So N8 itu adalah numeric 8. Okay, $sign is character with length of character itu adalah 12. Okay, similar to the last name. Okay, gender character, salary numeric, okay, and so on. Okay, so ini akan jadi persinggahan data-data sebelum, before data is transmitted or maksudnya dipindahkan kepada new data set. Okay, okay, and then bonus created. Okay, sebab kita mention sini, dia akan baca semula keseluruhan data program itu dan kemudian also delete. Okay, delete the employee ID, gender, country. Okay, based on the ni lah. Okay, so automatically yang ni tidak akan ada dalam data set. Okay, where kenapa tak baca? Why SAS not read this where statement? Because this is about observations. Because process of maksudnya nak selecting the observation itu selepas inilah. Okay, maksudnya dia sebab proses sebab this is observations, one observation. So dalam PDV, so dia hanya buat satu saja. So it is proses dia sebenarnya PDV ni untuk proses untuk compilation ni untuk mempersediakan SAS itu untuk membaca satu-satu observation in one time. Okay, itu tujuan dia dalam compilations. Okay, so that's why where itu tak dibaca. Lepas ini baru dibaca lah. Okay, untuk tujuan memindahkan satu persatu data. Okay. Dan kemudian bila when the SAS read the run, okay, in compilation phase, okay, so descriptor portion is created. Okay, so dia akan create nama, variables itu semua, first name, last name, salary, job title, hire date, bonus. Okay, based on yang ni lah. Okay, based on PDV tadi lah. Okay, kalau yang D itu delete lah. Okay, maksudnya kita drop. Okay, drop. So that's why employee ID tak ada, okay, dalam ni. Sebab ini yang kita akan masukkan, maksudnya bila masuk di sini data satu-satu, so dia akan pindahkan ke sini satu-satu persatu. Okay, kita akan tengok dia punya flow chart dia lah macam mana. Okay, the process of selecting the observation itu one by one. Okay, ini contoh lah. Okay, macam saya sebut tadi, we have the flow chart. Okay, for example, just now we have discussed the compilation phase. Okay, okay, in the compile, in the first step in the compilation phase, okay, compile the step. Okay, maksudnya tengok macam mana keseluruhan program itu. Okay, dan buang variables dan kemudian create PDV. Okay, create PDV. Okay, jadi kalau tak berjaya, scan the errorness in the programs. Kalau tak berjaya, maka dia akan pergi next step, which is stop lah.
okay, the process, okay, of creating a new data set. So tak berjaya lah kalau di sini, kalau not success. Maksudnya not success in term of kalau ada program itu ada kalau ada kesalahan program okay. Macam kita discuss tadi lah, okay. Dalam compilation ada SAS akan scan for error, okay. So kalau tak berjaya di situ maka di stop situ lah, okay. Tapi kalau berjaya di situ maka dia akan create dia akan berpindah kepada execution phase, okay. So dalam execution phase, okay, SAS will be initialized PDB to missing, okay. Okay, so ada satu observation tadi kan, dia tambah satu, okay. Ini nama variables dan kemudian ini observation kan, satu saja dia letak. Okay, semua itu dia akan initialize sebelum dia baca the data yang daripada asal itu, okay. So dia akan initialize one observation itu satu tadi tu, okay, yang ni, okay. Ini one observations, okay. So initialize, okay, dia akan mulakan dengan with put the whole observation itu sebagai variable itu sebagai semua ni adalah missing data, okay. Dot, kalau ni dot, this is blank, 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 dot, okay, blank and so on. So itu dia akan mulakan dari situ, okay. Maksudnya PDB kita akan ada mula-mula kali SAS dia akan letakkan sebagai missing values, okay. Then selepas itu, okay, dia akan SAS will be execute set statement, okay. Set statement yang itulah kita baca data, okay. SAS akan start baca satu persatu observations, one by one observations, okay. Okay, execute set statement, okay. Dia tengok, dia baca satu observations, okay. Mula-mula ni proses pertama, sebenarnya dia berulang-ulang berulang-ulang, dia akan repeated, okay. The process dalam nak pilih observation itu dia akan berulang-ulang, okay. So dia akan execute set statement. Dia tengok dalam data yang lama, first observation dia akan baca, okay. Dan kemudian dia lepas itu dia baca on the first observations, dia akan check, make sure SAS make sure adakah that observation yang dia baca itu, your first observation yang dia baca itu, adakah itu adalah pengakhiran data kita, okay. Pengakhiran data step ataupun the last data lah, okay, in the original data set, okay. Kalau dia baca, okay, satu observation on the original data set, maka dia nak make sure apa observation itu yang the last ke ataupun bukan yang the last, okay. So kalau bukan the last, kalau dia the last, yang the end of the file, maksudnya di hujung file, maka dia akan stop lah, okay. Tapi kalau observation itu bukanlah the last, mungkin pertama, kedua, ketiga, maka dia akan teruskan kepada execute other statement yang tadi lah. Yang maksudnya ada statement yang tadi where. Okay, where. So dia akan tengok where. Okay. So dia akan tengok where observation yang dia baca, satu observation yang dia baca itu based on, adakah observation yang dia baca itu follow the other statement. Contohnya where tadi kan. So adakah memenuhi menepati syarat-syarat yang kita letakkan dalam where. If memenuhi, if it is fulfill the statement, the other statement yang tadi yang ni, okay, for example the where tadi, where statement, okay. So SAS akan pergi output, okay. Maksudnya dia akan masukkan dalam data set yang baru, okay. Kalau dah memenuhi, okay. First observation itu baru first observation, biasa bila baca first observation, okay. Bila dia memenuhi statement ini, maka dia akan tulis dalam dataset yang baru. Okay, itu baru first observations. Dan bila first observations siap, we have another observations. Okay, the process dia akan berulang macam tadi lah. Okay,
berulang dan kemudian diulang-ulang lagi sampailah data tu yang the last. Okay? Harap-harap faham lah, berjela-jela saya baca, saya terangkan. Okay? Okay? Lebih ada lagi lah dia tunjuk sini lepas ni. We have some example. Okay? Based on program yang dibagi contoh tadi lah. Based on the example of programming given in this notes lah. Okay? Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, so this is execution phase. Okay, in execution phase, yang tadi lah, dia baca data. Okay, di sini dia akan analyze, maksudnya dia akan mulakan PDV, baca, okay, PDV. So, okay, ini PDV lah. Okay, bila baca, okay, dan kemudian create. Dalam compilation lagi dia dah buat dah semua ni sebenarnya. Okay. Apa descriptor portions, PDV ni dah di-create dah. Cumanya dia initialize dengan apa benda ni? With the missing values lah. Okay. So kalau tengok sini, kalau numeric dot, okay, numeric dot, okay. Kalau country dia akan letak sebagai country sebagai blank. Okay, birth date is dalam bentuk nombor. Okay, higher date dalam bentuk nombor. And then the bonus is also in the form of one numeric in the, okay. So that's why they have dot. Okay. Okay, so ini dah dalam ini dah ada dalam dataset kita. Okay. So bila baca balik in the execution process, okay, ataupun execution phase, okay, dia akan baca satu-satu line lah. Okay. Okay, so bila dia pergi highlight ni, dia tengok step by step ni. Bila SAS baca, okay, on the first lepas analyze PDV, dia based on, ingat balik yang apa nama tu, yang apa benda flow chart ni tu, okay. Bila you baca second line, okay, set orient.sales ini dia akan baca satu observations dan kemudian masukkan dalam PDV. Yang ni lah. Okay, tadi tak ada kan. So bila dia baca set saja, so dia akan jadi ada data set. First data set to be read. Okay. Okay. Itu. Dan kemudian bonus dia letak dot, masih lagi bonus itu dalam bentuk dot. Gangguan sorry. Sekejap Okay. Jadi bila once SAS baca satu set oriented set, dia akan baca satu observations. Okay. Okay, dan kemudian dia akan seterusnya baca bonus. Okay, bonus. Okay, untuk dapatkan values lah. Okay. Dan kemudian barulah dia apa benda? Dia tengok set orient tu dan kemudian masuk juga where tu. Okay, dia check where. Okay. Sama ada memenuhi syarat ataupun tak. Okay. Okay, dan bila baca bonus, okay, so dia terus masukkan dalam dataset yang baru. Okay. Dan kemudian walaupun dia tidak ada, maksudnya implicit output, tak ada output ditulis sini, actually by default sebenarnya SAS memang ada output yang tak dapat dilihat di sinilah, okay, dalamnya. Okay, dan ada juga implicit return. Okay, return yang kita tak nampak.
untuk maksudnya baca balik. Okay? Baca maksudnya untuk ulang balik seperti mana yang dibuat pada mula tadi lah. Okay? Okay? Jadi bila masuk implicit output and implicit return ini, okay, so dia akan naik atas dan kemudian data itu created. Okay, maksudnya data ini yang memenuhi syarat dalam program kita, so dia akan pindahkan ke subset 1. Okay? Dan kemudian balik pula kepada bila berulang pula tadi tu, bila naik atas, okay, dia akan reinitialize data PDV. Okay, so dia akan balik PDV itu dia ulang, dia reinitialize, okay, PDV by making the new variables itu sebagai missing value dan kemudian dipindahkan data yang baru pula. Okay, data baru pula. Okay, the second observation itulah. Ini adalah second observation. Kalau ini yang data yang baru bukan data yang baru. Ini yang asal, data yang asal. So dia baca. Actually in this stage, bila dia baca set ini maksudnya dia akan baca data yang sebab kita dah baca yang first. So now we move to the next observations. Okay, so dimasukkan dalam PDV. Okay, dimasukkan dalam PDV. And then the process yang sama is still will be repeated lah. Okay. Until maksudnya tadilah, maksudnya kalau data tu bila check, SAS check, okay, after bila masuk dalam PDV ni, okay, SAS akan check sama ada yang ni, this observation ini adakah ini the last ataupun tak. Kalau the last maka stop. Kalau ada lagi yang kat bawah, okay, maka dia akan teruskan. Dia akan terus check kat bawah ni dan kemudian ulang balik seperti mana tadilah. Okay. Okay. Jadi macam ni lah. Bonus equals to salary, dia akan check. Okay. Benda sama boleh ulang. Okay. Ada implicit output dan kemudian bila habis yang tu, okay, yang kat bawah sekali ni, SAS baca yang paling bawah sekali sebagai implicit output and implicit return. So bila baca ni, automatically data yang ni dia akan masuk dalam data bank baru. Okay. Okay. Dan kemudian dia akan ulang benda yang sama lah sampailah data itu habis dibaca. Okay. Okay. So this is the hasil yang kita dapat from the program, SAS programming just now lah. Okay. So that's how the process of creating data set behind the scene. Okay. Okay, any questions? Ada soalan ke? Sir, untuk behind the scene tu dia tanya juga ke dekat test satu-satu? Ada juga tu kena hati-hatilah, memang ada. Okay. Okay. Thank you, sir. Kena faham betul-betul lah. Kalau tak faham beritahu lah. Okay. So inilah. Yang ini end of file. End of file maksudnya the last observation tak. Okay, kat sini bila dia baca set ini, okay, automatic the observation iaitu dia baca the last observation, the observation dia baca dan kemudian sampai data tu habis dia baca lah. Okay. Kalau maksudnya tidak ada dah data lepas itu, proses tu dekat ni. Nak make sure data tu ada ke tak selepas itu is on the set statement. Okay. Kat sini. Okay. Saya akan make sure dekat sini. Okay, sebelum masuk dalam program yang seterusnya. Okay. Dia kena make sure ada data lagi selepas itu. Kalau tak ada maka dia akan stop. Okay. Maksudnya kalau ada 61 data, 61 kali lah dia baca kan, sir?
Tapi dia kena tengok pada where tu jugalah. Okay, where. Okay. Okay. Dia baca semua 61 tapi dia kalau tak memenuhi syarat maka dia takkan masukkan. Kalau masuk, kalau macam tadi lah, ikut flowchart tadi ya. Okay. Maksudnya execute ada statement. Kalau tak mengikut statement ini, okay, ada statement macam where tadi, maka dia tak simpan lah. Jadi akan pergi pindah pula ke observation yang lain. Okay? Boleh? Sampai end of file lah. Maksudnya kat sini, dekat set itu bila setiap kali dia baca set, so dia akan make sure lepas ni ada data set seterusnya tak. Kalau ada lagi maka dia akan teruskan sampailah observation itu tak ada. Okay? Okay. Dia Okay, baca sir. semua lah, dia baca semua. Okay? Okay, nanti kita buat latihan masa lepas if lah. Lepas label. Lepas label lah. Okay. Okay, so kalau dah faham itu kita proceed dengan nak break ke? Ataupun kita buat exercise. Sekejap saya tengok exercise ada tak yang boleh buat. Ni kena ambil semua. Kena belajar semua. Okay? Boleh teruskan ke ataupun nak break sekejap? Okay. Teruskan, sir. Teruskan sekejap seorang ini bagi ni. Okay, seterusnya pergi part 4. Okay. So, in the part 4, you asked to create a data set that contain all Australian employee whose bonus is at least 3,000. Maksudnya kita kena nak dapatkan data, okay, which is only contain Australian employees, okay, dengan bonus at least 3,000. Okay. So we have the Orient.sales. We want to create a new data set from this data set in new data set which is called as AUEMPS. Okay. In which the data yang ada dalam tu is only includes Australian employees with bonus at least 3,000. Okay, so kita kena buat yang tu. So macam mana kita, how to create that kind of data? Okay, the consideration kita is apa dia? Of course, selecting observation kan. Kita select observations. Sebab ini melibatkan condition dia adalah melibatkan bonus yang 1,000, at least 3,000 above. 3,000 and above. Meaning that kita kena pilih observation lah, bukan variables. We are selecting observations. Okay. So dalam ni we have to make subsetting. Okay, we have to do subsetting. Okay, based on bonus. Subsetting kita is based on bonus. So bonus itu yang mana bonus is created by using assignment statement. So previously kita dah belajar assignment statement. Okay, so this is example. Actually, this is not the program for the problem just now. Bukan nak selesaikan problem tadi lah. Okay, it is example. Okay, to show that bonus can get from the assignment statement. Okay. Okay. So if we are subsetting the bonus, okay. Previously mostly yang kita buat nak subset
the data itu subset di observations is mostly kita merujuk pada, we are referring to the existed variable, kan? Kalau sebelum ni kita buat program, kan, kita nak subset, nak kurangkan ke, nak beberapa numbers of observation ke, okay, mostly kita menggunakan yang memang variable yang memang dah ada dalam tu, dia memang ada dalam data set. Tapi sekarang kita nak subset data itu based on yang mana variable itu tak ada pun dalam data yang kita nak subset. Tak ada. Kan, bonus ni kan baru, variable baru, bonus. Okay. Okay. Bonus is a new variable in which is not existed in the original data set. Okay. Kan sebelum ni kalau kita nak subset, mesti melibatkan variable yang memang dah ada dalam data set tu. Okay. Jadi adakah dan kita selalunya kita menggunakan, kalau nak subsetting the data set, selalunya kita menggunakan where, kan? We are always using where statement, kan? Kalau kita subset, nak kurangkan datanya, kita nak bagi condition data tu jenis macam mana, kita nak gini gitu gini, kan? Okay? So kita selalu gunakan where subset data set, new data set kita lah. Okay? Jadi yang sekarang ni kita variable kita adalah menggunakan variable yang baru yang tidak ada pun dalam. Jadi macam mana kita subset? Okay, how to subset the data set or data set? Okay, by using a new variable. Okay, okay, gunakan new variable. Okay, so biasanya where statement is used to subset observation when the selected variable exists in the input data set. So where biasanya digunakan untuk variable okay, yang existed in the data set. Okay, so kena ingat where is for subsetting any data set in which dalam where statement itu mestilah variable yang existed, bukan new variables. Okay, macam bonus itu, kalau maksudnya yang macam ni, okay, as explained here, maksudnya bonus itu tak boleh digunakan lah, okay, untuk where. Okay, okay, dalam where, okay, sebelum ni kita kan menggunakan, kita banyak subset the data set menggunakan where. But where statement tak boleh digunakan for new variables. Dia hanya variable, dia where hanya boleh menggunakan variable yang memang dah ada dalam in the data set. Okay. Okay. So itu where. So kalau you gunakan where, contohnya where bonus equals this assignment, memang tak boleh, you akan dapat error. Okay. Bila masukkan dalam where lah, okay, bonus. Okay. Jadi how to select observations by using a new variable. Okay. Okay, so kita menggunakan subsetting if. Okay. So this is the way, maksudnya the other way, okay, other than where statement, you can also use if. Okay, if statement, okay, in which we can use a new variables, okay, in the if statement. Okay, jadi contohnya macam ni lah. Okay, so kita just put where country equals to AU, okay, dalam ni. Tapi untuk bonus, kita tak boleh letak dalam where, we have to put in the if subsetting if statement. Okay. Jadi bolehlah kita run menggunakan bonus. Okay. Okay. Jadi ini in general.
in general. Okay. In general, if statement itu if dan ada condition kat situ. Contohnya larger than, equal, less than, equal, and so on. Okay. Okay, in this program, processing reaches the bottom of data step and output an observation only if the condition is true. Okay, so dia akan tengok based on reach the bottom of data step. Okay, and outputs an observation only if the condition is true. Okay, so output will be dikeluarkan. Okay, if the condition is true. So macam where lah juga okay? If the conditions put in the country is followed by the data set, then the data set that read by SAS will be created or read right in the new data set. Sama juga dengan if. Okay? So dia akan baca semuanya, and then kalau tak mengikut conditions dia tak akan write. If follow the conditions, it will be right in the data set. Okay. Ini contoh. Okay. So after we submit the programs, there was 63 observation read from the data set oriented cells where country equals to AU. Okay. Read, baru read. Itu read. Tapi in the data set yang kita create, see, we have 12 observations and 10 variables. Okay. Ini yang asal. 63 is read. Okay. Kenapa? Sebab condition itu. Actually we have 165 observations. Tapi disebabkan dia tak memenuhi if statement itu, okay, 3000, maka dia hanya baca 63 saja. 63 observations. Okay. Dan daripada 63 observation itu, only 12 were written to the new data set. Okay. Okay, so this is 12 observations, which is follow the condition in the if statement. Okay, 1,000. All bonus are above 3,000. Okay. Okay, so this is the process of if statement. Okay, so we have data statement, and followed by read and observation. Read observation. If expressions is false, okay, then dia akan ke atas balik, okay, dan kemudian baca balik the others observations, okay. Dia tak akan teruskan kepada output, okay. Dia akan balik kepada data statement balik, okay. Okay. Sebab itu dari 63 saja, okay. Dan kemudian continue. Kalau if true, maksudnya if condition is follow, okay, dan kemudian dia proceed to the another observations, okay. Okay, then barulah dia keluarkan data set, okay, baru dia write into the new data set, okay. Okay, so subsetting if statement is valid only in a data step. Maksudnya if statement ini you can use in the data step saja, okay. Meaning that you tak boleh gunakan dalam proc print. Proc print you tak boleh gunakan if, okay. Dalam proc print you boleh gunakan where saja, okay. But if statement you tak boleh gunakan. You boleh gunakan di data step yang sekarang kita buat ni lah, okay. Okay. Ain Syafiqah nak bercakap ke? Nak ada tanya pertanyaan ke?
Hai? Tanya ada soalan ke? Okey. Ha? Okay, so let's say you have example you nak tulis kedua-duanya dalam if. Actually can you boleh buat. Okay? Kalau you nak run, you can run. Okay? Kita boleh gunakan country and bonus. Okay? Okay? Boleh run kedua-duanya lah. But maybe there are some difference between the two. Okay? Ada dua statement lah. Ada dua condition in the if. Okay? In if. So let's run. Cuba kita run. Kalau dalam ni kita gunakan satu if. Contohnya yang ni kan. Okay. Kita cuba run. Okay. Mana tadi? Okay, yang terputus-putus itu apa kita nanti saya bagi video dia lah. Video ni. Okay, you boleh lab name. Dah. Okay, kita tengok perbezaan dia. Ini kalau okay. So ini yang seperti mana dalam contoh nota tadi. Print data equals to okay. Jadi macam mana kalau kita gabungkan, kita buang where ini, kita buang where, we combine where itu, we put here in the if, contohnya tadi and okay. Ada beza ke tak? Jadi kita tengok macam mana. Sama saja. Sama saja. Jadi maksudnya we can use
other than we use the two statement, okay, two statement in one program, okay, we can save the space with by using only if statement sajalah, okay, dan kita gabungkan where itu dalam sini lah, okay. Okay, sama saja. Jadi tak perlu gunakan when, kita gunakan if sajalah. Kita punya dalam kita punya evaluation. Itu yang dia nak lah, yang masuk. Okay. Jadi where tu dia buang, dia guna if saja kedua-duanya. Oh. Okay. So ini where versus subsetting if statement. Ayam daripada mana ayam tu tutup dulu semua tutup dulu apa nama mikrofon. Okay, this is where versus subsetting if statement. Minta tolong tutup ni dulu. Siapa punya ayam dah tu bunyi tu? Nak tolong tutup ni. Okay. So this is where versus subsetting if statement. Okay, where okay, so we compare between where and if statement. Saya punya tu. Benda tu Minta tolong tutup siapa yang terbuka dia punya tu. Semua tutup dah Baik. Masalah dia ni. Kak Aisyah Fika. Okay. Semua ada ke ni? Mendengar tak ni? Sekejap. Okay. Okay, sikit lagi sikit lagi. Kenapa dia tak boleh nak ni Okay, so where subsetting, where versus subsetting if statement. So okay, kita nak compare lah between where and if. Where and if. Okay, the uses of where and if. Okay, between proc step and data step. Proc step adalah yang proc print tu lah. Okay, mostly kita menggunakan kalau yang condition ini banyak dekat proc print. Okay, so itu adalah proc step. Apa-apa saja kita tulis dalam program kita, tulis proc step, proc print, proc means and so on, itu adalah proc step. Okay, so previously kita belajar proc step, ada proc sort, proc apa lagi, proc print, apa lagi.
Selain proc sort dengan proc print, apa lagi? Ingat lagi siapa? Selain proc print, proc sort, proc contents kan? Ada lagi tak? 3 tu kan? Setakat yang kita belajar 3 proc step. Okay. Okay, so we have data step juga, data step yang kita belajar sekarang ni lah. Okay. What we are learn in this topic lah, in this chapter. Okay. So in proc step, where can we use? We can use where. And for if, we cannot use proc in the proc step. So if itu tidak boleh digunakan dalam proc step. Okay, let's say you are, contohnya you nak substitute if itu into the where, contohnya dalam proc step. So tak boleh gunakan, dia akan error lah, ada error Okay, itu untuk proc step, dia hanya where saja boleh digunakan lah. Okay, untuk data step, in the set statement kita boleh gunakan where dan juga kita boleh gunakan if. Okay, but it is cannot be used in assignment statement. Dalam untuk assignment statement kita tak boleh gunakan where. Okay. Okay. Tapi kalau itu adalah untuk assignment statement, kita boleh gunakan if. Okay. Kita boleh gunakan if. Macam tadi lah. Okay. Bonus ada if. Okay. Okay. And then apa nama ni? Where itu tidak boleh digunakan untuk data yang ialah new variables lah. Ini assignment statement kan, new variables. Okay. We create new data. Okay. And we create new variables. Macam bonus tadi kan menggunakan assignment statement. So that's why dia tak boleh gunakan where. Okay. Kita gunakan if. Okay. We are using if. Okay. So itu comparison between where and if statement. Okay. Any questions for if? Okay. No, there's no questions. Jadi banyak lagi ni aku nak buat ni. Kita proceed dengan tu lah. Kita cuba habiskan lah chapter 6 ni. Okay. Okay, in part 5, we are going to define permanent labels and format to some of the variables in the new data set. Okay. So, kita kena define permanent labels. How to create a permanent labels and format for variables in the new data set. Okay. Macam mana? Maybe in the previous data set, the variables itu tak define secara lebih, maksudnya informative explanation contohnya. Okay, so we have to add another maybe labels. Sometimes maybe the previous data set dia tak ada labels ataupun there's no format, specific format for the variables. Okay, so now we how to create it. Okay, for example, we have okay, kita pergi label statement first. Okay, so label statement assign descriptive label to the variables. Maksudnya label is for describing the variable. Okay, macam kita bagi nama lah. So, biasanya kalau for displaying the data itu mostly kita gunakan nama-nama yang singkat, okay, ataupun abbreviations lah. Okay, contohnya kalau
serial number we put SN contohnya serial number, okay, kita bagi abbreviation SN saja. Okay, jadi itu tidak cukup, maksudnya nak explain to the reader of our data set. So we have to stick or we have to provide some informations, okay, some information that will describe the actual variables lah. Okay, contohnya ini job title, we have to label it as sales title, and then ini hire date, sometimes maybe confusing, so we have to label it as date hired. Maksudnya ini lebih informatif lah. Okay. Okay, so how to apply into the new data set? Maksudnya kita nak masukkan dalam data set yang baru yang kita create itulah. Okay. Okay, so simple saja. You just menggunakan label punya statement. Okay. Okay, so this is how you define the permanent labels. Maksudnya dia akan permanently ada dalam data set itu. Maksudnya bila you buat prop content, okay, bila you gunakan label macam ni, label statement macam ni, okay, so label ini akan permanently stored in the data set. Macam mana kita nak tengok is using prop content. Kita boleh nampak di situ. Kalau kita menggunakan, bila kita save, bila kita run program ni, automatically label itu kita akan bagi pada setiap variables. Depends on the statement yang dalam ni lah. So for example yang ni, kita bagi label job underscore title itu just equal, menggunakan equality. Okay. Ini in term of general. Label, any variable yang kita nak bagi, this is any variable that we are going to give them label. Okay, so label itu kita tahu it is in term of character, so mesti ada double quote, okay, labelnya. Dan kemudian it can be more than one variables lah yang you boleh bagi kepada bagi label in one program. Kita boleh bagi semua. Kalau ada 10, maksudnya kita kena type semua 10 benda 10 variable lah, okay, 10 label for each of the variables. Okay, okay, so this is example. Okay, job underscore title, okay, equals to one sales title, okay, hired underscore date, okay, okay, and then this is you know that this is drop, okay, excluding variable. Okay, so so this is how we after we submit this variable, this programs, so how to see the label, it is whether it is have been right in the have been right in the what do you call the descriptive portions. Ini ada descriptive portions, so kita display by using prop contents, prop content. So dari situ kita boleh tengok label itu sudah ditulis ataupun tak. For example tadi hire date, sudah ada label. Job title, so labelnya macam ni, yang ni, okay. Ataupun kita boleh tengok bila kita buat prop print. Kita nak tengok label ini menggunakan prop print. So previously kita dah belajar macam mana kita nak menggunakan prop print, keluarkan label dia. Okay, keluarkan label, instead of name of the variables, we can also display the label of the variables. Menggunakan apa? Menggunakan split dan juga label. Okay, split ataupun label atas, dua pilihan lah. Split itu just for making the label itu more maksudnya more apa
lebih tersusun lah, more. Okay, lebih cantik and so on. Okay, jadi itu kita menggunakan split ataupun label ni. Kalau dalam prop print kita gunakan label. Okay, nah ini contoh dia lah. Okay, prop print kita letak label, so automatically apa yang kita tulis dalam label yang dalam program tadi itu akan appear in the name of the variable. Okay, okay. Split tujuannya tadi lah, split. Okay, as we have discussed in the previous class, split by using the space. Space, kalau maksudnya kalau SAS baca ada split, ada space situ, maka dia akan splitkan. Splitkan maksudnya turunkan bawah. Okay, okay. Okay, any questions? Itu label. Banyak lagi ni. Apa kot? Ada 10 minit lagi. Splitting. And then this is format statement. Okay. Ini pun simple je, format. Kalau format, kita bagi format. Okay. So, kita menggunakan okay, so this is how we are creating the formats. Okay. Kalau tadi ada label. Okay. Ini label. Okay. Sekarang kita nak masukkan juga format dalam kita punya dataset. Okay. So just put in the dataset format. Okay. Format dan kemudian variable yang kita nak bagi format. Okay. For example, salary dan kemudian followed by for its format. Okay. Bonus, it formats. Okay. Comax 8.2. Okay. Higher date, it formats. It's formats. Okay. Followed by the formats. So maksudnya variable dan kemudian format dia lah. Okay. The second word itu adalah untuk format. Okay. Okay, variable format, variable format, variable format. Okay. So that's how we are write the format. Okay. For the our data set. Okay. So format itu tak perlu nak kena spesifikkan lah sebab kita dah belajar sebelum ni. Okay, we have learned in the previous class. Okay, what is format? Okay, how to write the format and so on. Okay. So nak display dia pun menggunakan prop contents. Okay. Okay. And then also gunakan label lah, prop print. Okay. Automatically tak perlu label itu untuk that label lah. Okay. Tapi untuk format itu automatically dia akan keluar based on format yang kita tulis. Okay. Data set itu dia akan dikeluarkan mengikut apa yang kita bagi format lah. Okay. Pada data. Okay. So ini format salary. This is format for hired date. Okay. And then this is format for bonus. Okay. Okay, any questions? Kita dah habis chapter 6 dan kemudian you buatlah exercise ini. Okay, boleh buat exercise, buat you on your own lah. Okay, nanti kalau tak boleh dapat you can ask me. Okay, if there's some problems. Sir nak tanya, kalau yang untuk label tu, masa prop print tak letak label dia memang tak auto keluar tak auto berubah dia punya title tu. Macam mana masa prop print label ni? Untuk label masa dia tak keluar kalau selagi you tak mention the label in the prop print. So kena letak. Kan dia auto. Dia tak keluar. Okay. So you kena letak label. Okay. Ataupun mungkin gunakan. Okay sir. Macam ni split. Okay. Okay. Okay, ada lagi soalan lain? Sebelum saya bagi soalan. Okay, saya bagi satu exercise. Okay.
Jadi jawapan dah ada dalam tu. Try to get the same output as stated in the exercise lah. Okay. Okay. Hope you can see the exercise. Rasanya boleh kot. So data adalah ini data P10 6E. Sekejap saya tengok apa dia punya. Boleh nampak ke dia punya soalan tu? Nampak, sir. P10 6E4. Then ni data apa ni dia pakai? Okay, ini menggunakan Orient Staff. Okay. Orient Staff. Orient.staff. Staff lah, staff data. Sini ada code insyaAllah. Ni ada So data dia yang ni lah. Okay, gunakan data staff. Okay, so I leave you for your own exercise task. Okay, do it, and anything problems you can ask me. Okay. Okay, so that's all for today class. See you next class. Make sure inform me if someone needs need the video for today class. You can ask me and I'll give the recorded video lah. Okay. Siapa-siapa yang tak dapat ikut ataupun maybe problem in the communications, okay, boleh tanya saya lah. Boleh maksudnya saya boleh bagi video lah, okay, untuk kelas hari ini. Okay, so see you next class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir.